Und willkommen zurück zum Mittelgesund 3 Snake Eater. Wir sind ziemlich am Ende. Wortwörtlich am Ende des Spiels. Noch 2 Kerotans. Die letzten waren echt die schlimmsten aller Zeiten. No joke, als da 1001 Munition. Jawohl. Aber die brauche ich eigentlich selten. Aber für Boss ist sie schon. Aua. Genau. So, die C3 kann ich entwickeln. Uns fehlen noch Pilze, Schlangen. Vermutung, dass ich die S-Sachen noch einmal in den nächsten Verlauf machen muss, die liegt hoch. Sehr hoch. Ein Pilz verpasst. Da kann man das Titel Markor nicht erhalten. Man muss wirklich alles durchgegessen haben. Mit dem Papagei, mit der Zunuki-Schlange. Mir fehlt noch Schlange Haar, glaube ich. Das geht, glaube ich, noch ab. Und von der Schlangen gibt es bei Endboss noch ein paar versteckte. Nicht nur ein paar, sondern wirklich viele. Ich glaube 5 Schlangen, dann die Y und irgendwie sowas. Die weißen Schlangen. Das wären eigentlich die letzten. Nein, nein, nein. Und Bemalung habe ich auch eine verpasst. Sonst hätte ich schon die Trophäe. Das ist ja klar, ne? Das ärgert mich wieder am meisten. Ja, Wasser, Wüste, Splitter, Schnee, Kabuki, Zombie, Oyama. Ja, eine geht ab. Eine geht ab. Verflucht noch eins. Also muss ich als Pflicht Spiel schon auch mal neu starten. Bei nächsten dran. Weil bei zweiten Durchlauf nach dem Boss, da zählt die Items nicht mehr. Das ist dann aus. Man muss das Spiel leider neu starten. Das ist das mega ärgerliche. Kerotan wird zählen. Es gilt, glaube ich, alles bis auf die Kostüme und Bemalung. Uniform habe ich hoffentlich alle bis auf die Boss. Wenn er auch noch eine abgeht. Junge, schäm dich. Nee, wirklich. Down schäm dich wirklich. Aber die auf das C habe ich doch geholt, oder? Dabei war es der Fall. Das war doch das Wasser, oder? Oder bin ich blöd? Oh, Junge. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. So, ich hoffe immer noch, hier finden wir ein paar Pilze. Weil wäre schon blöd, wenn wirklich um 1 oder 2 ausgehen würden. Und die Gegner sind auch noch zu stark da. Wir tauchen gleich jede Menge Wachen auf von hinten. Dann muss ich hinten wieder abknallen. Schlange Haar. Wenn man von Teufel spricht. Das ist möchte die zum Wachen vergiften. Oh ja. Schlange Haar, die braucht man. Schlange Haar, Haar. Aber dass hier klappt, weiß ich nicht. Pilze. Pilz C habe ich glaube ich schon. Schmeckt nicht, ja. Und auf die
Frau da achten, ne? Wichtig. Auf die Iva. Sie war wohl nicht. Ich glaube zum Beispiel, dass die noch abgeht. Sie. Sie. Sagt, sie war wohl nicht mehr. Der eine Frosch noch auf der Brücke. Da ist dann noch eine Schlange. Noch ein Pilz. Wieder sie. Haar. Ich nehme lieber mal 2 mit. Verflucht noch eins. Ab dem nächsten Bereich wird es dann schwierig mit dem Sammeln. Sollte man etwas vermeiden. War ziemlich lecker, schmeckt nicht. Ja, weg. 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 Can I have seconds? Bitteschön. Nee, wollte ich jetzt nicht. So. Genau, ab jetzt kommen die Wachen. Da hat noch 2, 3 kleine Minischritte. Dann haben wir sie schon geschafft. Und die R1 nicht vergessen. Ich hoffe, da habe ich nichts verpasst. Da habe ich wirklich Probleme. Und tut mir leid, wenn man meine Nase hört. Ich bin leider etwas sehr erkältet. Das ist aber auch längere Geschichte. Ja, leider geht es nicht so blendend. So jetzt mal. So, die Brücke. Was nicht. Das war klar. Ich warte nur die Brücke. Ja, sag mal. Ach, Gott. Wo seid ihr? Wo? Es geht ja gleich wunderbar los. Es geht echt wunderbar los. Ein guter Start. Kompakt zum Nachlesen. Heidni. Nee, nicht Zigarette. Kommt gleich wieder. Right there? What's wrong? Is that him? Das war klar, verflucht. Abflug jetzt.
Warum bin ich aber so schlecht? Ey? Right there. I see him. Ich scheiße jetzt drauf. Wirklich. Da habe jetzt echt die Nase voll. Ich bin einfach zu woanders im Kopf. War mein Geburtstag ab 3.11. Zusammen mit meiner Konzentration bin ich halt völlig weg. Ja, wie ein ganzes Ding da. Boah. Heute ist wieder kein guter Part. Ne, heute wieder mal nicht. Heute kein guter Part. Das sage ich schon mal voraus. Oh, geh heute hier, du Weiberleid. Hau ab jetzt. Was ich da jetzt Munition versauen. Geh jetzt. Geh hier. Boah, leg ich da nun völlig durch. Ja, ist aber schlimm, bis sie mir hier geht. Ja, schaut schon ein bisschen besser aus. Ja, schon schaut besser aus. Haut's ab mit der C. Und das ist der letzte Frosch. Genau, da wollte ich hin. Und Vorsicht, Iva. Vor allem jetzt belustigt irgendwie. Das kommt jetzt nicht brav. Da ist der letzte Frosch. Da ist fast ist da außer die Pilze, was ich brauche, Alter. Ja, schmeckt echt eklig, das glaube ich da. What did you give me? Oh, I'm gonna puke. Meine Munition, Junge. Was ist denn los mit dir? Was stimmt denn nicht? War klar, C, 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 C. Der Pilz muss immer für C. The enemy's here. Who's that? Who's that? Kim, ohne dass er Alarm auslöst. Dankeschön.
Ja, war schon, bei manchen sitze am Mächter da Rand. Und im Büsch fallen. Wieder sie. Okay, Schnee. Snake, the lake is just over that cliff. Eva should be able to climb it if you help her. Keep her close to you. Ich erbitte dich, ein bisschen schneller zu latschen. Da muss ich wieder Präzisionsbefehl. Dings abknallen. Die Boss. Oh, no, 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 no. Das war klar. Bist du aber noch laut, oder? Können wir schon 5 wieder andere Feinde. War für meine Lieblingswaffe bei Muni. Ja, sehr schön, sehr schön. Gerne nochmal, sehr gerne nochmal. Der letzte Kerotan ist bei dem Boss. Auf einer Baum. Okay, passt, ja. Mhm. Jawohl. Über das passt also. Passt alles. Meistens stellst du auch über Server. Das ist leider ziemlich üblich bei mir. Yes. Da ist doch nur, ne? War doch da. Klar, da hinten sind nur welche. Aber von da kommen auch wieder welche. Und jetzt auch CD-Raketen benutzt, genau. Schlange Haar. Aber so schlechter Start heute. Junge, Junge, Junge. Ich hoffe, der Boss geht wenigstens gut aus. Mit die Schlangen. Ja, das war für mich sogar peinlich. Dieses Mal. C. Ja, genau, jetzt gehen wir die.
Porzelleinels. Die auch im Büsche versteckt sind. Genau, da hinten sind nur zwei. Genau im Kopf ziehen, das ist halt. Ja, so muss das. Heute. Du hast so eine Beine übersehen. Wirklich Beine übersehen. Schon wieder C. Munition verschwinden. Who's that? Boah. Wird spät, ne? Gut. Ja, keine Pilze für Onkel Bonne. Da werden die Schlangen höchstwahrscheinlich auch umsonst sein. Aber ich nehme sie ja trotzdem mit. Ne? Sehe. C. Und nochmal C. Go her. Aber ganz schnell, nicht Hummel. Bist du des Wahnsinns? Möchte ich doch nur mehr rumlatschen. Und ja, bald ist es vorbei. Deswegen habe ich mir auch ein bisschen Zeit gelassen. Damit das nicht allzu schnell vorbei ist. So, hier gehen wir nochmal was zum Essen. Ja, gehen wir so über. Da ist sich die voll ist. Da hat man zwar, glaube ich, ein Zimmer. Aber was wird. Nur noch der Boss. Und eine Frosch. Ich glaube, der war nämlich gleich über mir. Ich hoffe, die Auflösung passt. In letzter Zeit für mich selber passt die Auflösung nicht ganz. Da bin ich auch sehr unzufrieden mit meinen Videos. Ja. Come on, Snake. We made it. We made it. Over there. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? Promise me. Grafikpack.
Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss, why are you doing this? Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition. And this Cold War? Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me.
After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. The sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. The sorrow was the father. I gave birth on the field of battle.
a beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake, commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, Miggs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me. Ja, aber noch nicht ganz. Tanks und die 3 Schlangen. Da muss ich jetzt achten, dass ich die ja nicht vergesse. Nein, sonst Zeit nicht mal. Tut mir leid für die Geräusche vorhin kurz. Meine Nase hört man ständig. Deshalb habe ich so gemacht, so hier, Scheiße. Meine Nase ist einfach zu laut. Ja, nicht gut. Aber das ist dann das nächste mit dem Termin. Ja, bis zur Rente alles schön hinziehen. Dass es schön erledigt ist. Bevor es auch schlimmer wird. Auf in die Finale. Good luck. Erstmal kurz die weghauen. Ach, weiter. Und zwar da oben ist er. Ja, jetzt hau ich ab. Move or you're dead. Wirklich schlafen. Halt. Da ist der Baum. Ja, ich will die. Das wird beim ersten Mal nichts. Sehe ich schon kommen. Schusswunde, bla 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 bla. Also, Knochenbruch. Ja. So.
Wenn jetzt kein Trophäe auftaucht, habe ich eine verpasst. Scheiße. Aber jetzt echt eine verpasst. Vorne sieht echt schlecht aus. Let's see what you're made of. Sieht echt richtig schlecht aus. You're not the man I thought. Run quick. Verflucht, ein Frosch verpasst. Ja, wo bist du? Let's see what you're made of. Is that all you nothing to show for it? Heads up, Snake. Ja, kaum mal, das ärgert mich jetzt schon tierisch, dass ich jetzt auch so scheiß Frosch verpasst habe. Aber wo? Das ist die blöde Frage. Wo habe ich Frosch verpasst? Die war doch überall in jede Tricksecke. Oh, Junge. Leck mit. Let's see what you're made of. Jetzt muss ich mich langsam ein bisschen beeilen. You better run. Das gibt's ja nur. Solid. Und einige glaube ich noch. Und selbst so habe ich glaube ich Schlange verpasst. Das ärgert mich jetzt echt zu Tode. Wirklich. Schieß mal Zeus. Langrobenzimmer. Schuss. Heads up, Snake. So, frisst die scheiß Schlange jetzt. Dann sollte ich hoffentlich alle haben. Wenn nicht, dann habe ich Schlange verpasst. Ja. Solidus vom zweiten Teil. Jetzt gehen wir. Schön langsam passiert jetzt. Weil Zeit langsam abläuft. Run quick.
I'm stronger. Auswählen. Flucht. Wir sind nur 4-mal Treffer. So ein Batz ist eigentlich, aber Zeit. Komplett vergessen. Ja, Zeit läuft schon. Voll die Kreations, ey. So viel Aufwand und so viel verfasst. Oder wahrscheinlich genau mal die. Alter, hau doch ab! Schieß in den Schädel. Please. Da wird ihr echt offen sagen, dass ich den Part dann höchstwahrscheinlich nicht 100% mache. Jetzt schauen wir erst mal, wie das zum Schluss ausschaut. Ja, da können wir hier bitte. Durch. Yes. Gerade nicht so. Oh, so viel verpasst. Oh, bin ich schlecht in der Rolle gewesen. Ach du Heilige. Die R1-Taste wahrscheinlich genauso. Junge. Der Patriot. Take this. Keep it safe. It's our only hope. Patriot. Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake. You're a wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one snake. Wofür ein Kerotan. Warum muss es immer so enden? Könnt ihr für die gegeneinander helfen und füreinander da sein?
kommt ein sehr langes Credits. Ready to go, Snake? Are you okay? Snake? Yeah. I told you you could trust me. Snake! Ocelot! We're not done yet! Damn! Too heavy! Snake, try to remember some of the basics of CQC. Not good! I picked up a few new moves. Huh. It doesn't feel right to shoot an unarmed man. But I'll get over it. Eva! What do you say to one last showdown? Yeah, all right.
What's your name? Snake. No, not that name. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men with names. My name is Adamska. What's yours? John. Very well, John. Plain name. But I won't forget it. Come on! Aber zuvor speichern. Ja. Man konnte eigentlich nichts verkehrt machen. Die Waffen sind immer richtig. Weiß gerade beim Sterben noch. Bis jetzt habe ich es noch nie geschafft. Aber auf jeden Fall, ob links oder rechts, wenn man den Ocelot zuerst erschießt, dann passt das ja. So. Landebord hier. Meine Nase ist immer zu. Furchtbar. Die doofe Erkältung geht nicht weg. Schmeckt ja auch gar nichts mehr. So, auf zu Ende. Ach ja, Snake ist ja noch verletzt. Man kann er nicht mehr heilen. Ich nehme rechts. Und? Ah, der hat geschossen. Kann man doch verlieren? Nee. It's a blank. Oh, that was fun. Till we meet again, John. Ich habe immer gemacht, die Ziele ist richtig, gell? Zeig die mir nicht.
Mix! There's no way out! What are we gonna do? We've come too far to let them stop us now. Those things have got to be armed. It's no use. There's no way we can outmaneuver them. They're gonna shoot us down. We were so close. Weapon systems on. Locked on target. I got towed. You were great, Eva. Huh? Thanks. Bulk 19, this is Control. Stand by for a direct order from the chairman. Bulk 19, return to base immediately. Do you read me? This is a direct order from Comrade Khrushchev. Return to base immediately. Bulk 19, do you copy? Understood. Aborting mission. RTB. Look! The MiGs, they're turning back! Woo! Well done, Snake. The MiG's disengaged. Most likely under orders from Khrushchev. Is this his way of helping us? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just wanted us to owe him one. The important thing is, you made it out alive. As long as Khrushchev is with us, I don't think they'll be coming after you. It should be smooth sailing all the way to Alaska. I'm sending someone out to Galena Base to meet you. To meet me? The DCI and the President himself are waiting at Langley. Don't keep them waiting. Bitte lass langsam das Ende mal richtig kommen. Mein Daumen, also mein Finger tut schon richtig weh. Vom E1-Zug, wie durchlassen. Ich schwöre 22 Uhr, Alter. Junge. Was geht ab? Morgen mein Geburtstag. 3.11. Nichts ist los. Alle müssen arbeiten. Viele sind krank. Wird wieder mal eine einsame Feier. So what are you going to do now? Go back to the KGB? What do you want me to do? Did you ever think about coming back to America? I can't go back. I've left America behind me. But you saved this country. I didn't do it alone. And I still owe you a dinner. Is that part of your mission too? Or is it an order? Or is it an invitation? Or a proposal? I don't take orders from anyone now.
Jawohl. Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. This time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. Forgive me, snake. Good morning, Snake. I hope you slept well. First of all, I have to apologize. I wasn't sent by Khrushchev. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China for the General HQ's Second Department of the People's Liberation Army. It was all a lie. I tricked you. And I'm sorry. The philosophers still exist in China, too. You see, my mission was to find out where Volgan was hiding the philosopher's legacy and steal it. So I infiltrated his base as a KGB spy. The two NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men. The real Adam never showed up at the meeting place, saving me the trouble of having to eliminate him. I sneaked in by pretending I was Eva. And you and Sokolov and Volgan, you all believed me. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy, too. I got the film containing the legacy, and also the nuclear missile launch data from the Shadow Hide. 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Liaodong easing, hydrogen bomb, and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. I too am one of the philosophers. I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgan couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. The boss was the only one I couldn't fool. She was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why
did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you. But I can't do it. Not because we loved each other. And not because you saved my life. But because I made a promise to the boss. And I intend to keep it. I just wanted you to know. And you have to live. Ja, das ist hart. Hm? Snake mir beileid. Snake, listen to me. She didn't betray the United States. No. Far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Self-sacrifice. Because that was her duty. You are above even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. You are a true patriot. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the US government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgan inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgan's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgan fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy.
So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss, and that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive, and she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given, and she had no choice but to carry it out. Her death at your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory. Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. Ja, liebe Freunde. Ja, wir brauchen nie wieder die Videosequenz sehen. Das war's. Für die Videosequenz. Aber leider nicht die frische. Ja. Das war's mit Metal Gear Solid 3 Snake Eater PlayStation 3. Zwar nicht zu 100%. Jetzt schauen wir mal, was jetzt zum Schluss noch kommt. Meine Nase ist total dicht. Leute, bitte verzeiht mich, ich muss jetzt schneiden, weil sonst kann ich nicht mehr reden. Tut mir leid. Meine Nase ist so kaputt. Ich kann echt nicht atmen, es gibt's ja nicht. Es ist schlimm. Tut mir wirklich leid mit der Nase, aber es ist richtig ekelhaft gerade. Es ist komplett dicht. Erst Nase bluten, danach ist das so dicht gewesen, es geht bis doch hinten. Ich weiß, es sollte jetzt nicht sein, aber ich kann nicht mal mehr richtig reden. Ja.
Ich kann sogar meine Nase wegschneiden und selbst da merke ich nichts. Ich will echt nichts mehr merken. Aber ich habe lange durchgehalten, schneiden selbst da, ja. Das Lied ist so toll. Und die Stühle knackst jedes Mal. Keines Licht. Ja, das kleine Lied war es leider. Das bin ich echt hart überlegen, ob ich es jetzt nochmal durchziehe. Vor allem blöde Fische hier. Das ärgert mich jetzt schon insane. Da muss ich das mit dem Faden nochmal machen. Shaker nochmal machen. Und da nochmal Fisch abschießen. Da nochmal, da nochmal. Ach komm. Oh, Moment mal. Bei Brücke. Nee, es ist eigentlich das letzte. Wie ich habe zum Schluss das eigentlich Musik. Was ist das letzte? Verpasst, Brücke. Hm. So. Warte, bevor du fällst.
Ja, das geht mir nicht aus dem Kopf. Es ist keines, wie sagt man, Ohrwurm. Bei der Nase wieder. Bevor ihr fragt, warum nehme ich auf, wenn ich erkrankt bin? Ich bereite mich halt für Wochenende was vor, als für morgen, aber morgen, am 3.11. habe ich Geburtstag. Es wird zwar eine sehr einsame Feier, weil dieses Jahr werden nicht viele kommen. Leider, ab 2023. Und daher möchte ich es noch einigermaßen genießen. Damit ich wenigstens etwas zu genießen habe. Aber glaub mir, wenn man einsam ist, wird es nicht immer so bleiben. Wortwörtlich. Ja. Aber ich mache das Beste daraus. Yes, Grozny Grad and the Granin Research Facility have both been wiped out without a trace. I understand, sir, but they were necessary sacrifices. Yes, the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Khrushchev is finished. Your time has finally arrived. Yes, the American president is relying on us to keep a lid on the whole affair. We've got him by the balls. It should make a valuable trump card in future negotiations. Yes, Chief Director, of course. I'll keep the KGB informed. Kommt noch was? Yes, it's me. The boss has accomplished her mission. The philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. With this money, yes, the philosophers can finally be revived. The film we handed the Chinese was a fake. Peking must be in an uproar right about now. I'm afraid so. Only half the money has made it back to the United States. The KGB must still have part of the legacy. Yes, the weapon has been reduced to ashes. That's right. Grozny Grad has been obliterated by the Davy Crockett we brought in as well. Yes, that was the boss's work too. Speaking of which, I've obtained something from Granin that you might find interesting. It's a revolutionary new nuclear attack system. Perhaps it might just come in handy someday. Yes, we have Snake to thank for that. Khrushchev believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. The secondary alert has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. They have no idea that I've been triple-crossing them. I will continue my activities as a contact for the new government. Yes, it appears that no one knew that I was Adam. Of course, I'm always at the CIA's disposal, Mr. Director. Ocelot war Adam. Jawohl. Das ist aber Zimmerdemonstration, wo es kommt. Ja, gut, leider, weil mir der scheiß Pilz gefehlt hat. Da ist der Titel. Wir muss
Kerotan steht, glaube ich, nicht dabei. Ne? Objekt. Jawohl. Perfekt. Smoky. Das war's. Ich habe nicht alle Kostüme. Ich habe nicht alle Mode verrückt. Nicht alle Gesichtsbemalung. Das geht nicht. Ne. Aber wir brauchen wenigstens keine Videosequenz mit E1 mehr drücken. Das ist schon mal abgeschlossen. Aber das mit der Frische kotzt mich jetzt richtig an, ohne Scheiß. Das mit der Frische ist jetzt echt verdammt ärgerlich. Also überlege ich es mir noch sehr gut, ob ich das auch mal mache. Vor allem das zum Einsteigen wird auch ein bisschen happerig. Die ganzen Strecken. Fahrt mit Eva. Den Frosch, den asiatischen Frosch. Den Assi-Frosch. Kilotex. Oh Mann. Ja gut, Freunde, ich ruhe mich echt mal aus. Danke fürs dabei sein. Wenn es euch gefällt, wenn ihr wisst, wo ich den Frosch verpasst habe, gerne in die Kommentare. Ich muss mich erstmal ausruhen, dass ich mal fit werde zu meinem Geburtstag. Weil ich das dann auch noch krank werde. Wo ich eh schon bin. Werde ja dreifach ehrlich. Ja. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht die zweite Runde. Aber wann ich da starte, weiß ich noch nicht. Weil die PlayStation 5 Edition ist ja auch schon draußen. Mal schauen. Schauen wir mal. Bis bald. Danke fürs dabei sein. Like und Abo nicht vergessen. Würde mich mega freuen. Bis bald. Habe die miteinander.